Okay, so selamat pagi dan good morning. Assalamualaikum. Sebentar tunggu kawan yang lain masuk. Kita akan continue lecture online today. Since that this week kita ada satu je lecture online. 3.2 that we stopped on last week on our marginal cost dengan marginal revenue on example 3. Okay, lecture pada chapter 3. %30. Okay, so we see for the example number 3. Okay, untuk yang kita dah stop hari tu, example Madam explain last Saturday. Example tu lah. Tapi Madam bagi tahu kalau nak cari marginal revenue, that means we have to differentiate our revenue function. Kalau marginal cost, we have to differentiate our cost function. Marginal tu in the process of, kalau you nak ingat, marginal tu adalah R prime, marginal revenue. Kalau marginal cost, C prime. That means the process of differentiation. Okay, tengok pada soalan nombor 3. Question give you the marginal cost. So question give already the marginal cost. C prime lah. Before number 1 and number 2, kita kena cari marginal cost tu kan. So in this question, the marginal cost is given of X unit of product. So find the total cost function. That means dalam soalan dia nak cari C lah kan. So basically C punya rumus you tahu variable cost plus fixed cost kan. Tapi itu bila in terms of in the earlier part 3.1. Tapi sekarang you dah diberi marginal cost. So nak cari cost. So the process is integration of C prime. Okay, tapi sebelum buat integration, baca dulu. Given that the fixed cost, so fixed cost tu dia dah bagi 5,000. Okay. So kena tahulah integration of marginal cost. Kan kita integrate, kita akan dapat plus C kan. Dekat cost, kita punya C tu fixed cost. Ada value lah. Memang diberi dalam soalan. Tapi kalau dalam marginal revenue, kita integrate marginal revenue, kita akan dapat RX plus C. Tapi C tu dah fixed revenue. Fixed revenue tu dalam C tu adalah 0. Tu beza dia lah. Okay, so kita tengok dulu. Kita buat for your CX, since that you want to find the cost function. So you need to integrate C prime X dx. Okay, so you integrate 0.3 x squared minus 120 respects to dx. So integrate will give you 0.3 x power of 3 over 3 minus 120x plus C. Okay, so the C process, this one, is your fixed cost. So kena ingatlah, mula-mula ni madam tulis lah kan, this is your fixed cost. Kalau dalam marginal revenue, dia akan jadi fixed revenue dan nilai dia constant lah, iaitu 0. Tapi kalau dalam marginal cost, nilai dia akan diberikan dalam soalan. So here you will sub the value as the fixed cost. This one you simplify, you got 0.1 x power of 3 minus 120x. Okay, plus 5,000. Plus 5,000, wait. Ini yang salah tulis. Wait kita simplify dulu. 0.1 x power of 3 minus 20x plus C. Fixed cost tu bukan 5,000 kat sini because the concept earlier in the notes kan C0 equals to the value of fixed cost. Kalau fixed revenue C0 equals to 0. That means you sub in the function lah.
Tapi fixed cost ni dia sama dengan 5,000. Not the C is 5,000 Itu salah bagi tahu kat situ. Okay. So fixed cost tu kita akan masukkan. This one is 5,000. Now is 5,000 lah. So this is your function for C. For C, this is Cx. That means the function of Cx. So we need to sub the value. That means 0 lah kan. 0.10. Okay, Phoebe. Minus 120, 0 plus C. Okay, so C0 is equals to, this one is equals to 5,000. So here will be C. Nak faham dululah kan, supaya you tahu, oh you put here as 5,000. Tapi nanti, lepas tu you boleh terus taruh 5,000. So that you understand the notes given. Okay, C0, and that means your quantity is 0, equals to 5,000. So nanti yang ni dapat 5,000 lah. Okay. Which one? Okay. Okay, Takifah. PV, Takifah dengan Hazel. Okay, then lepas tu barulah tulis you punya function for Cx. Thus, Cx equals to 0.1 x power 3 minus 120x plus 5,000. Okay, jadi itu adalah fungsi cost function you. Okay, dekat assignment nanti cara ni buatlah. Tapi for tutor, since that you already understand the fixed cost C, untuk when you integrate marginal cost, you boleh terus letak 5,000 because you know that when the C function quantity 0 is equal to 5,000. Tapi kalau fixed revenue, dia akan 0. Okay, this is the understanding of the working step lah. Okay, so that is your cost function. Okay, so B nak cari find the total cost at the production level of 25. That means your X lah, X value is 25. So the total cost, so cost function dah ada. So just need to substitute lah in the function of cost. So this one easy. So just masukkan. Minus 120 times 25 plus 5,000. So you akan dapat 3,562 50 cent. Kali ni dapat dalam bentuk perpuluhan lah, decimal. But make sure into decimal places because of money. Then you sum up because of value. So total cost is ringgit Malaysia 3,562 50 cent. Okay, so that is for question B. So we look at question C. Find the production level. Production level, you know that there is X lah. When the cost of production is minimized. So the word minimize. This is the keyword of minimize that you need to know. Minimize or maximize. Inilah. Okay. And the minimum cost. So you ada dua lah. Satu nak cari production level. Satu lagi nak cari minimum cost. So bila dia minimize, macam mana kita tahu concept of differentiation kan? Bila you want to find the stationary point, that means you need to equate the first order equals to 0. Then bila you nak tahu nature, you buat second differentiation. So same goes for chapter 3. Cuma dia lebih kepada applications economic and business. So dekat sini, you nak cari cost productions that is being minimized. So you dah ada cost function you.
cost function in terms of Cx lah that you find in A. Okay, so that means Cx. So kita tulis dulu Cx kita 0.1 x power of 3 minus 120x plus 5,000. Since that you want the cost being minimized, that means the concept of differentiation, minimize to the concept of differentiation equals to 0. Macam mana you cari stationary point. So the dy dx equals to 0. So same goes for this. So dalam example ni adalah cost being minimized. So you punya konsep dekat sini, C prime x equals to 0. You want the cost production is being minimized kan? So this is the concept. This one lah. Okay. Okay, so nak cari C prime, kita differentiate dululah the cost function kan. So differentiate cost function 0.3 times 3, 0.3 x squared, differentiation power decreasing, 120x, 120. So bila dah dapat, barulah kita equate with 0, since that kita nak cari critical point dia lah. That means when x is being minimized kan. Macam mana kita cari stationary point. So equals to 0. So you dapat x squared equals to 400. 120 divided by 0.3, and then square root, square becomes square root. So square root of 400 will give you plus minus 20. Okay, kalau tak tulis pun kat sini, tulis macam ni pun okay. Okay, then you tulis dapat plus minus 20. Tapi since that x is production level, maksudnya quantity lah kan, X. So quantity mesti level production cannot be negative lah. Kalau dapat positif, dua-dua, then terima. Tapi kalau dapat plus minus, the negative value, kita tak boleh terima lah. Because level of production, quantity, X cannot be negative. So X will be 20. So that is your value for your X. So since that you nak cari minimum cost, and then minimize kan kena tahu second differentiation tu nature dia minimize tak? So kena tunjuk lah. So you have to do the second derivative test. So second derivative test, sekali lagi, maknanya C prime calik 2 kali. 0.3 times 2, you got 0.6 x. Negative 120, 0 lah kan, you differentiate. Then you put the critical point that is in this question is production level. Maksudnya adalah quantity you 20. So you masuk 0.6, 20. So you dapat 20. 20 pula. Times 12. So you got 12. So 12 ni adalah since that the second derivative is greater than 0. So minimum cost exists. That means the nature lah by second derivative test kan. Cuma you tak carilah pasangan Y dia because this is not point. This is quantity, level of production level, X sahaja. Okay, tu baru menjawab production level. That means X equals to 20 unit lah. Tapi belum menjawab lagi the minimum cost. You dah buktikan that the cost production is minimized lah. Because the value of the second derivative when you sub the quantity 20 that you obtain, you got greater than 0. So satu lagi cari minimum cost. So masukkan, since that you already got the level of quantity is 20, so masukkan C20 in the function of cost. So 0.1, 20 power of 3 minus 120 plus 5,000. So you obtain 3,400 when you calculate lah. Then you have to put the conclusion. So here would be the production level is 20 unit. Okay, and minimum cost
is ringgit Malaysia 3,400 because the question asks two things, production level and minimum cost when the cost production is being minimized. Okay, so that is for question C. Kalau nak lebih faham untuk jenis soalan C ni nanti bila kat tutor, so I give you this one lah. To find minimum cost. So step dia find the cost function lah. Tapi dalam soalan ni kita dah cari cost function tu dekat A kan. So find the CX and find the C prime X, that means marginal cost. That means you differentiate lah. And then you must think that if you want to find minimum cost, the concept of C prime X equals to 0. Konsep dia sama macam stationary point lah, dy dx equals to 0. To find X, maksudnya dalam soalan tu nak cari production level, quantity, units. That is all terms for X, quantity lah. Okay, lepas tu kena cari juga second derivative to make sure that your second derivative must be greater than 0. That is minimum cost exists. Okay, and then substitute value of X into the C function to find the minimum cost. So konsep dia adalah konsep differentiation. Cuma dalam minimum cost. Okay, so this is additional lah. Nota ni tak ada tapi madam tambah. Untuk minimum cost. Okay. So number 4, kita tengok pada nombor 4, example 4, the marginal revenue of selling unit. So marginal revenue R prime X lah. So given already to you. Okay, with the X unit of product. So the question asks you to find the total revenue function. So you tak perlu cari lagi RX, X times demand function sebab dia dah bagi marginal revenue. So you need to do integration of R prime X untuk dapat RX. So kita nak cari RX lah ni, revenue. So bila kita nak cari RX, so kita kena integrate kita punya marginal revenue kita. Okay, so kita pun integrate lah. The function is already given. Okay, respects to X. Okay, when you integrate, you will got negative 0.02 X squared over 2 plus 50X. Correct or not? And then plus C. Okay, tapi kat sini, remember that this is marginal revenue that you integrate. So the C value will be fixed revenue. So fixed revenue kat sini will be 0. Sebab dia dah bagi tahu in your notes adalah C atau so not C, R R0 equals to 0. Okay, fixed revenue tu 0 lah. So teruslah kosong. Tapi mula-mula tulislah plus C kan. Lepas tu barulah simplify. You simplify the function. Then you will write as negative 0.0 X squared plus 50X. It will be your revenue function. Okay, so untuk A dah cari total revenue function, that means your RX lah. Okay, B, find the total revenue from the sale of unit 200 of the product. That means this is your X lah. So you dah ada revenue function, you just need to sub inside the function for the value for X. 0.01, 200 squared plus 50 times 200. Then you will obtain 9,600. So you said that the total revenue for the conclusion is ringgit Malaysia 9,600 with the unit. Okay, so that is for B. Then we goes to C. Find the additional revenue realized when the sale of product is increased from 200 to 300 units. So dia nak additional revenue lah. So masih menggunakan
function of revenue. It's just that you nak cari nilai increasing from quantity 200 to 300. So you need to find R function for the quantity for 300, you minus with the quantity of 200 in your revenue function lah. Okay, so you masukkan negatif 0.01, 300 kuasa 2 tambah 50 darab 300. Okay, ini untuk revenue function bila kuantiti dia 300. Okay, untuk revenue function 200 sudah kira dekat B tadi is 9,600. So you just sub lah inside, then you calculate. You akan dapat nilai dia adalah 4,500. So do the conclusion. Additional revenue is ringgit Malaysia 4,500. Okay, so that is for C. So we goes for D. Find the sale level. So sale level tu number 1. When the revenue is maximized. Revenue maximized. Maximize revenue kan. Sebelum adalah minimum cost. When the maximum revenue. So maximum revenue ni yang nombor 2 dia nak cari. So same goes the concept, cuma ini dalam maximum revenue. So cara dia sama, sale level tu adalah X lah. Actually sale level tu adalah quantity. Production level, sale level, quantity kan, unit. So sama step dia macam ini to find, tapi you ganti to find the maximum revenue. Cuma dekat sini akan jadi lesser than 0 lah sebab maximum revenue exists. Dekat nombor 4 ni je dia berbeza. Yang lain sama. And the function is different lah. Just now cost, this one is revenue. So revenue function you for R prime dah ada. Macam tadi cost tu diberi. So you need to find the cost function that C prime differentiation for the marginal kan, ni dah ada. So you punya R prime X tu dah ada in the equation given. Negative 0.02x plus 50. What you need to do is, the concept is maximize. So means dalam kepala tu ingat macam stationary point kan, you punya differentiation equals to 0. So R prime X will be equals to 0. Okay, so you equate lah. So negative 0.02x plus 50 equals to 0. So nanti you akan dapat X, you put 50 to the left, negative 50. Negative 50 divided by negative 0.02, you will got 2,500 units. So you pun boleh cakap kat sini, kalau you nak pisah buat conclusion, tak nak buat sekaligus kat akhir. So dia cakap lah sale level is 2,500 units. So that is for the first question. What is the sale level? Okay, and then since that you want to find the maximum revenue, tapi nak kena tunjuk lah revenue tu maximize kan. So you differentiate R prime sekali lagi. You differentiate will got negative 0.02 because you differentiate linear kan, 50 0 lah. So this one will give you lesser than 0. So this one will say that the maximum revenue exists by the second derivative test lah, but you do on your revenue function. And barulah you cari you punya maximum revenue. So maximum revenue, you masukkan R in the function for the function revenue So nak cari maximum revenue mesti masukkan dalam function revenue lah, bukan function R prime ya. Sebab revenue function is your first function without you do anything. Because R prime is marginal revenue. So maximum revenue you sub in your revenue function. So you masukkan 2,500, the quantity sale level that you find. So 0.01, 2,500 squared plus 50, 2,500. Sebab you punya RX.
yang you dapat dekat A, this one lah Rx function. So kita masukkan, so kita akan dapatlah nilai, the value is 62500. So sama buat the conclusion, the maximum revenue is Ringgit Malaysia 62,500. Aku nak tulis function revenue kat sini kalau tak nampak. Okay, macam tulis je balik function revenue tu since that you already got in your A function. Okay, cara dia sama macam minimum cost. Cuma second derivative dia akan greater than 0 lah based on C prime tu 2 kali. Yang ni revenue maximize, dia punya R prime 2 kali tu adalah lesser than 0. Yang ni tak perlu sub X lah sebab you dapat constant. Constant tu memang lesser than 0. Okay, so that is for the example 4. Then we go to example 5. The marginal cost and the demand function of product are given. So, you dah diberi marginal cost. This is marginal cost. Memang ada nampak pun C prime. And demand function. Cuma demand function you dalam X. Nanti you kena adjust lah P tu as topic. Because demand function is price function lah, PX. Okay, where X is the number of items produced and sold per week and P is the price per unit of item. The fixed cost is 2,000. So given already the fixed cost is 2,000. Nanti you akan gunalah bila you integrate your marginal cost. So A, find the profit function. So profit function in your understanding ataupun profit adalah pi X kan. Dan kita tahu profit function is revenue minus cost function. Tapi kita tak ada revenue function. Cost pun kita tak ada tapi kita boleh cari. So kita kena cari satu-satu revenue dengan cost function tu dulu. Barulah kita boleh masukkan dalam profit function punya formula. So first step cari dulu cost function. So cost function cari daripada you integrate. Okay, cost function. Kalau you nak masuk sekali dalam this equation for revenue minus cost pun boleh, nak pisah-pisah pun boleh. For me, for the beginner, kita pisah lah kan. So, nak cari cost function, you integrate C prime X dx. Okay, jadi integrate 30X dx. So, dapat 30X squared over 2 plus C. Lepas tu C tu adalah, sebab dia adalah integration of marginal cost. So C tu adalah fixed cost. Fixed cost you dah ada. So yang ni kalau you nak terus jam, sebab you dah faham tadi madam terang kan. Kenapa dia boleh jadi C tu 2,000 kan. So this one you simplify, you akan dapat 15X squared plus 2,000. This one fixed cost given to you. So, madam pun substitute C tu as 2,000. So, ini adalah CX. Okay. Lepas tu nak cari revenue function. So, revenue function kita tahu formula dia adalah X times price function lah ataupun demand function. Tapi you punya formula ni dia tak cantik lah kan, X as a topic. So, you pindah lah. Ni pindah sini. Jadi 0.2 P sama dengan 200 tolak X. So P will be 200 divided by 0.2 dengan X also divide by 0.2. Okay, so you akan dapat dekat situ adalah 200 divided by 0.2, you dapat 1,000. Okay, X divide by 0.2 maknanya 1 bahagi. Ni kalau tak nampak buatlah macam ni. I want to do shortcut but if you cannot see then you do separately. Terus 1 lah, 1. Nanti tak nampak pula. Okay, so you will got 1,000 minus 1 divided by 0.2, 5x. So
So terus masuk dalam demand function you. So 1000 tolak 5x. So you got 1000x minus 5x squared. Okay, barulah cari profit function. So profit function, teruslah cari revenue. You punya revenue dah ada. So terus cari revenue adalah 1000 x minus 5x squared minus with cost function 15x squared plus 2000. Sebab ada je pelajar dia buat sekaligus dalam this formula. Dia terus cari R, C tu dia buat integration, R tu dia terus masukkan. Pun boleh in one line. Yang ni pisah-pisah dululah. Kalau nak buat one line is okay. Tu cara saja, working step saja. Tapi dia punya konsep sama. Okay, and then this one you simplify, you akan dapat 1000x minus 5x squared minus 15x squared minus 2000. So you akan dapat 1000x minus 20x squared minus 2000. So that will be your profit function. You tak nak susun ikut order of quadratic pun, higher order pun tak apa. Okay. So itu untuk A for the profit function lah. Okay, and then we goes to B. Determine the profit made or loss suffered. Maksudnya profit you lah, sama ada untung ataupun rugi, loss suffered when 60 units are produced and sold. So you punya X is 60 unit lah. So you masukkan dulu dalam function profit you, the quantity 60, 1000 times 60 that you got in A just now, 20 times 60 squared minus 2000. So you dapat nanti you kira 40,000. So dapat nilai negatif kan? So negatif loss lah. Kalau positive value, profit lah kita akan make. So daripada nilai kat sini kena ada conclusion. The loss suffered is 14,000. Bila nak tulis duitnya tak payah tulis negatif lah. Konsep of negatif tu adalah konsep loss suffered. Tulis panjang-panjang tulislah when 60 unit are produced and sold. Kalau tak tulis macam ni pun okay. The loss suffered is 40,000. Okay, and then find the level of production. Level of production apa? X. Kan? Which will maximize weekly profit. So keyword dia kat sini maximize profit. Tapi sekarang profit lah. Tadi maximize revenue sebelum minimum cost. So maximize untuk revenue sama juga konsep dia. Maksudnya tapi kali ni profit lah. So profit tu first order adalah sama dengan kosong. Understand? Kalau maximum revenue R prime X equals to 0. Kejap takrifah. Sama juga dengan you punya nilai profit. So kat sini you differentiate dulu. Pi tu differentiate. Ni bila tulis dulu pi X. Pula 2000. Cuba differentiate dulu bila buka pintu kita buka awal dulu. Okay, so you differentiate, you dapat kat sini nilai dia adalah profit 1000 minus 20 times 2, 40x. Okay. So bila you dah dapat you punya profit function first order, you kena samakan kosong lah sebab the word maximize. So profit that you differentiate, you got equals to 0. So 1000
minus 40x equals to 0. So you solve, you akan dapat x equals to 25 because negative 1000 divided by negative 40. So you akan dapat 25. Okay, so that is your level of production lah. So you boleh sum up level production is 25 unit. Okay, tapi dia tak suruh you cari the maximize profit. Kalau kat sini dia tambah, dia suruh cari maximize profit, then you kena buat lah. Tapi dia tak suruh cari maximum profit. Tapi you kena tunjuk juga second derivative menunjukkan the profit is maximized. So sama, differentiate your profit from first derivative. Profit prime tu 2 kali, maksudnya differentiate second order. So you differentiate 1000, 0. Differentiate negative 40, you dapat negative 40. Yang ni wajib tunjuk. Okay, walaupun soalan tak suruh cari maximize profit. Sebab konsep level production tu bila dia maximize the weekly profit. So ini memang lesser than 0 lah, konsep second order kan. Sebab nilai dia negatif, so tulis. So you akan tulis kat sini, maximize profit exists. Ni dalam assignment untuk group pun nanti sama. Sebab konsep dia adalah first order, you equate to find the critical point. That means the level of production ke, sale ke, dalam profit, cost dengan revenue. Lepas tu you kena tunjuk second order. You differentiate sekali lagi based on profit, revenue atau cost untuk tahu maximize atau minimize based on the question. Inilah. Tapi soalan dia first part je suruh cari level production sahaja. Tapi yang ni wajib tunjuk untuk second derivative. Kan selepas dah cari second derivative kan selalunya cari maximize profit you kan. You akan masuk 25 ni dalam function profit. Tapi soalan tak tanya. Terbuat lebih tak apa. Tapi tak tanya dan tak perlulah. Okay. So that is your question for C. Lepas tu pergi pada D. Find the total cost. So ada banyak jugalah soalan kat soalan ni. First total cost, total revenue, that means cost function, revenue function, price per unit. Price per unit tu apa? Formula apa? Price is PX kan? Ni tahulah CX. Ni tahulah RX. Price is P lah, demand function kan? PX function. So ini nombor 3. When profit is maximum. So kat sini dah bagi tahu profit is maximum. Profit is maximum kita dah cari tadi. Profit is maximum bila dia punya level of production 25 from C lah. So kat sini XU will be 25. Apa you tulis kat sini pun sama. This one X will be 25 because the profit maximum when the first derivative of profit tu you dah kira equals to 0, you dapat 25. So you nak total cost. So you ada tak function cost? Okay, tengok balik kat soalan. Earlier question, ada tak C function? Ada. This one, 15x squared plus 2000. So you masukkan with the value of quantity that the profit is maximum. So kita tulis balik function yang kita dapat dekat A tadi. So kita masuk 25 and kita kira. So you got 11,375. So samalah. Total cost is ringgit Malaysia 11,375. Okay, itu baru total cost. Lepas tu sama total revenue. Kita ada tak RX punya function? Ada dekat A. Semua dekat A lah sebab you find the function for revenue dengan CX kan before you find the profit function. So RX 1000 X minus 5X squared. So masukkan quantity bila profit maximum 25. So masukkan sub. You got
21875. So you pun bagi tahulah the total revenue is ringgit Malaysia 21,875. Okay, lepas tu last iaitu soalan nak cari price kan. So the price unit is PX lah. So PX pun dah ada sebab you dah susun dekat soalan A tadi kan, PX. So PX you adalah 1000 minus 5x. So masukkan 25 dalam price function you, 1000 minus 5 times 25. So you akan dapat 875. So samalah kena conclude price per unit is ringgit Malaysia 875 ringgit Malaysia. Okay, so that is on 3.2 part 2. Finish lah. Nanti kita akan tengok dekat soalan tutur nanti. So next week to understand 3.2 whole lah, secara whole. Sebab soalan ni banyak dekat 3.2, 3.1, 3 soalan sahaja. Okay, now we goes for 3.3 part 1. Kita tengok learning outcome dulu before we stop. Dia akan sentuh pada CS saja, consumer surplus untuk hari ni. Okay, untuk learning outcome for 3.3, kita ada consumer surplus dengan producer surplus. Ni singkatan dia CS lah. Producer surplus, PS. So first learning outcome ni adalah determine the market equilibrium point. Market equilibrium point ni adalah singkatan dia MEP lah dalam topik account matematik sebab kita ambil singkatan MEP. Nanti pas dia explain market equilibrium point tu Meda akan kaitkan dengan istilah you belajar dekat business dan ekonomi. So sketch the demand and supply curve. So samalah dia berkait dengan quadratic curve dengan straight line. So sketching tu ulang balik macam mana dekat integration. Sketch balik dengan betul lah. Then be able to find the area under the curve lah kan. So and then label the market equilibrium point. So ni sebenarnya titik tapi dalam konsep application dalam topik ni dia adalah market equilibrium point. Sebenarnya dia point XY. Then kita ada consumer, kena label dekat region tu as CS. Mana region CS, mana region PS. Sekarang kita shaded dan juga label CS dengan PS. Kalau dulu dekat area chapter 2, kita shaded je region dia nak cari area kan. Sekarang kena label. Satu learning outcome dia. Sketch, label. Lepas tu determine the consumer and producer supply. Ni pakai formula lah. Basically pakai formula integration. So kita tengok pada first part of 3.3. So kita ada consumer surplus. Consumer surplus ni adalah dalam bahasa Melayu dia adalah lebihan pengguna. You pun familiar kan dalam you punya business and economy. Okay, demand pun samalah. Kita pun dah tahu demand dekat in 3.1 kan, PX kan. Cuma ni lebih kepada CS lah. So the demand, the quantity of particular product that consumer are willing to buy at given price per unit. So demand function adalah DX. Dekat 3.1 demand function you PX kan. Tapi ni dalam consumer surplus DX. Okay. Price per unit that consumer willing to pay to purchase X unit product. Sebab dalam 3.1 kan demand function you PX tu sebenarnya price function kan. Yang ni DX ni lebih kepada you punya consumer surplus. So consumer surplus konsep dia adalah money saved by consumer who are willing to pay more than the market price in a purchase. Contoh market price dia adalah lebih kecil atau sama dengan price yang willing to be paid by customer. Ni konsep yang you belajar dekat you punya business dan ekonomi. Yang ni konsep ni banyak keluar dekat UPS. Kalau tutor dengan assignment banyak kira. Okay, so example, a consumer is ready to pay RM40 for an item to get it at a price of RM30 in the market. So thus RM10 saved by the customer. So consumer is called consumer surplus. Maksudnya kalau kita beli barang, kita yang untung, kita as consumer yang untung, so tu dikira sebagai consumer surplus. Tapi kalau kita beli barang, pengeluar tu yang untung, so dia akan jadi producer surplus.
So you lebih faham tu kan bila you belajar ekonomi dengan business. Maksudnya lebihan tu kat siapa? Kita ke pengguna ataupun dari segi pengeluar. Tapi sekarang kita faham dululah lebihan pengguna dulu. Lebihan pengeluar nanti kita sambung next week. Okay, so tengok pada generally the graph. So contohlah demand function ni adalah graf kuadratik kan, separuh graf kuadratik, tapi ni adalah demand function punya graf. Okay, lepas tu paksi Y tu adalah price, paksi X tu quantity. Kita masih boleh label YX tapi kita tahulah paksi Y tu apa, price, paksi X tu apa, quantity. Okay, tapi dia still graf Y dan X axis lah. Okay, lepas tu you akan ada market price punya straight line. And then bila you jumpa kat sini, ini akan jadi you punya market equilibrium point. Inilah X0, Y0. So region nanti kena label lah CS, C titik, S titik. Maksudnya adalah consumer supply. So in general, the lower price of the product, so makin rendah produk, higher lah demand dia kan. Siapa tak nak beli barang yang rendah kan. Lepas tu the higher the price of the product, lower lah demand dia. Itu konsep dalam you punya business dan ekonomi. So demand function selalunya dia kaitkan dengan decreasing function. Sebab itulah decreasing function you adalah contohnya kalau dalam graf ni dia adalah negative X squared. Sebab masam kan decreasing function turun bawah. Kalau macam naik macam ni is increasing function. So ini pun penting juga tau sebab nak kenal pasti demand function tu. Okay. So consumer surplus punya formula, ni formula lah. Since that tajuk ni tak keluar exam, so formula ni kita guna pakai. Tengok nota, tulis dekat latihan so that you know how to use and to find the value of consumer surplus. Okay, so formula consumer surplus adalah CS, nanti tulis CS lah. Kalau selama ni kan tulis area dalam integration, ni sebab dia nak cari consumer surplus. So limit from 0 to X, demand function respect to X, tolak XY. So dia fix lah. So kita guna saja formula CS ni. Bila dia soalan suruh cari consumer surplus. Okay. Dan selalunya you punya CS ni, before I forgot, CS ni selalunya just use area in first quadrant. Walaupun nanti kadang-kadang graf dia lalu kat first and second kan, tapi kita cari CS selalunya first quadrant. Tapi kalau area integration kita melibatkan second quadrant jugalah kan. Depends pada soalan lah, kalau tak cakap apa-apa dan kita akan kira lah second quadrant tu. Okay, lepas tu sama ni kalau decreasing function ni usually involve, ni kita terus, kita ada dua tak semestinya kuadratik. Kita boleh melibatkan contoh quad function, quad tu adalah kuadratik quadratic function, ataupun boleh juga linear. So kita ada dua decreasing function kita, contoh negative X, turun tangga lah. So linear function. So tak semestinya curve. Kita ada dua, curve ataupun linear function. That is decreasing function for demand function. Okay, usually involve. Okay. So pergi pada example. Okay, suppose the consumer demand function for certain community is given by the demand function, inilah. Tengok pun ni adalah kuadratik kan. Where DS is unit price in ringgit and X is the quantity demanded in units. At a market price of 28 ringgit per unit. Itu adalah nilai YU Sebab market price of 28 ringgit per unit tu adalah nilai YU sebenarnya. This is your Y value. Kena tahulah. Okay, so the question asks you sketch the graph of demand function and level the sketch. Lepas tu level region dia. So ada benda dia suruh buat tu kenalah label. Jangan sketch saja. So kita sketch lah graph kuadratik kita. So ingat lagi kan pengetahuan nak sketch kuadratik graph, dia ulang balik sama dekat area. So sini pun sama.
So kalau you nak tekan calculator, you dah tahu dah you punya roots tu adalah 4 and -4 kan. Kalau tak nak buat macam ni pun tak apa. Terus buat jadual, senang. Okay, so kalau kosong 64 lah. Sebab you masuk 0 to x kan. Kalau sini kosong, you akan dapat -4 and 4. Sebab 4 minus x, 4 plus x, you dapat dia punya factor. Ni kalau nak tulis lah. Ni kalau nak tulis. Betul lah you dapat roots dia adalah -4 and 4. Tapi kita hanya buat dekat first quadrant sajalah. Okay. Dia punya graph. So kita pun buat decreasing function turun kan. So you sepatutnya nak buat macam ni kan. Tapi sebab graph CS only in first quadrant, so turun tangga lah macam ni. So this is 64. This is 4. Okay, so nak label dia punya CS kena ada dia punya nilai of bila Y 28, apa nilai X dia? So kena carilah kan. So that will be your punya value for X. So you punya nilai Y 28. So dx equals to Y. Demand function lah. So 4 minus 16 minus x squared equals to 28. Okay, and then 28 divided by 4, you got 7. And then x squared equals to 9. And x equals to plus minus 3. Okay, since that quantity sama juga, walaupun melukis graf, quantity mesti positif sajalah. So x equals to 3. So buat kalau nak buat garis lurus pun boleh, tapi tak nak buat pun tak apa, macam ni lah. Contohnya nak buat dari awal, y ni adalah 28 pun boleh. Then you buat dia punya point. So this one will be 328 will be the point of your x node, y node lah. Tadi berdasarkan graf tadi kan, ni. So ini you punya region. Kalau you tak nak label dalam sebab tak nampak, then you keluarkan macam ni. Kalau nak label dalam mesti nampak lah. That is your consumer surplus region. So you sketch, then juga you label the region. Baru dah dapat markah penuh kat situ. Especially for assignment nanti. Okay, label the graph, label the point. So that will be your graph. Okay, kita dah dapat graph kita. So kita cari B sebelum Madam stop lah. Find the consumer surplus. So kita dah ada kita punya graph, dah complete. Sekarang kita nak kira. So find the consumer surplus, dia punya formula tadi, Madam tulis balik. From 0 to x, demand function, dx minus xy. This is the formula for CS lah. So kita guna balik pakai. So x to 0. Okay, x tu apa? Apa nilai x tu kan? So x should be the one that you find the quantity lah. The level of solutions that you find that is 3 kan? Ni lah 3 ni. Faham tak? So you masukkan dekat you punya formula. The upper limit lah 0 to 3. So demand function you adalah 4, 16 tolak x squared dx tolak xy. So xy tu adalah point ni. 3 darab 28. 3 times 28. Point lah. Okay, so this one dah jumpa macam biasa. Integration. So 3, 0. This one you simplify. You got 64, 4x squared dx. This one minus 84. Ini function constant saja. Integration buat kat sini saja. Tu ada difference lah. So integrate dapat 64x minus 4x power of 3 over 3 from 3 to 0 minus 84. Dan samalah masukkan as substitution for the upper and lower limit. Minus 4, 3 power of 3 over 3.
Since that 0, variable dia kosong kan, so kosong lah kan. And minus 84. Okay, then sama juga you boleh guna calculator daripada pink colour ni. Even though you have integration and constant of 84. Tapi daripada satu line ni you boleh guna calculator untuk definite. Dekat situ boleh nilai kat situ. This one you can use calculator. Use calculator from the line here lah to get the answer. To check the answer will be 72. Dapat jawapan akhir tu. Tapi ni method working ni kena buat lah kalau especially for assignment kan dengan tutor. Tapi to recheck ataupun dalam UPS pun boleh guna. Okay, so kat sini dapat 72, jangan berhenti. Kena ada conclusion dia before you stop sebab dia involve money kan. Senang bagi tahulah the consumer surplus is 72 ringgit. Okay, so itu method stop. Nanti yang nombor 2 method sambung next week. Kuliah sekali dengan you punya prosedur 11 dengan MEP, Market Equivalent Point. Boleh faham? Faham, madam. Alright, so this topic is more easier because you relate dengan you punya business dengan ekonomi kan. Benda dalam bahasa English lah. So kalau tak ada apa-apa, boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, Thank thank you, you. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah, thank you. Jangan Okay. lupa assignment ya. Sudah. Ya, kalau dah bagus. Ya, Thank you, madam. alright. Thank you, madam.